Hello, good evening. This is Brother Benson Media, and today is on Wednesday. We are blessed to have this opportunity to continue with the conversation as usual. And before we get into the discussion, allow me to take this opportunity to welcome everyone and to remind you that this is Brother Benson Media. And over here, we do say that your opinion counts. If you are watching for the first time, kindly like and subscribe, because if you do so, it is a way of supporting us, na sisi hapa tutasema ni asante. Before we get into the topic of today, allow me to take this opportunity to welcome Brother Msimamo. Msimamo, unaweza tuambia siku yako imekuwa vipi kabla tuanze? Msimamo? Msimamo, are you there? Okay, thank you. Thank you so much. And I just want us to get straight to part of the discussion that we'll be having today. Not forgetting, yesterday we did go through quite a number of topics that we gave our views. Okay, kindly you can say hi to our viewers before we proceed, na tuambie siku yako imekuwa vipi. Kama unanipata Mark? Yes, proceed. Hello? Yeah, okay. Kama unanipata? Nakusikiza, proceed. Okay, thank you. I think Msimamo is having a problem with this internet, and just to brief you on what we discussed yesterday, we did give our views on the ODM wrangles and Kisumu Eckling, where the governor of Homa Bay, that is Governor Wanga, was bored at ODM rally in Kisumu as crowds chanted Babu Owino's name. She insisted that Raila remains the credible challenger to Ruto in 2027 and dismissed calls for protest and those that are contradicting their move, a move that they've picked together with Dr. Oburu Oginga. And with him was also the governor of Migori, that is Honorable Chilo Ayako, who also did not have an opportunity to to just give his views easily. Of course, what we saw there were crowds chanting the name of Babu Owino and saying that if he is not included or if he is not part of the political dealings which are currently being being discussed, then the young people are not part of it. So we gave our views and of course the possibilities, and you understand the role that is being played by Governor Wanga, who is the chairperson of ODM, and partly her name has always been brought forth whenever the deputy president position is being talked about. You know, of late, she has always had a stand, a very tough stand, where she has always maintained that they were left in broad-based, and for that reason, they will maintain being in broad-based, and anything that is related with broad-based is what they will preach. But that is not the reality on the ground. The young people, both coming from, of course, the Kisumu, the Luoland, are not really accepting the broad-based move. Majority of them are still with the view that the government has not performed well and that the government has not really made their lives easy. Part of the challenges that are currently being faced by the young people, the youth, is of course the issue of unemployment. And if you remember keenly, the young people are the ones who went for the demonstration, that is 2024, 2025. And part of the issues that they raised, part of the problems they raised have not been solved up to date. And so the feeling out there is that why is it that they are now getting into broad-based? They're getting into supporting the re-election of President William Samoei Ruto at a time when issues
of the youths have not been resolved. Those are part of the issues or the problems that ODM are facing currently in their quest for joining the broad-based government. And maybe before I proceed, allow me to just welcome again Msimamo. Msimamo, unaweza tusalimia na utuambie siku yako imekuwa vipi, na partly you can give us your view on Governor Wanga and her political wishes before we get to the next. Asante, mimi nimeshinda poa. Pokea zangu kaka yangu Mark na wale wanatufuatilia upande wa pili. Siku yangu mimi imeniendea vyema na ni furaha iliyoje kurudi tena papa hapa kuweza kuyadadavua yalivyo na pia kukiendeleza kipindi hiki. So leo kuhusiana na swali lako la Wanga ni pweza na jikaanga na mafuta yake, na ni haki yake apokee hiko, kwa sababu siku zote daima ukipandacho ndicho unachokivuna. So ukipanda mchele utavuna mchele, ukipanda mahindi utavuna mahindi. So ukakipanda hiki wacha kivune, kwa sababu naona leo pia kwa mara nyingine tena kakataliwa hapo kwao pia. Sasa ikifikia hapa ndio hapo unakofa unajiona. But anyway, yote haya akayakoroga, wacha yanywe sasa hivi, kwa sababu yeye ndiye alikuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba watu wanaamini broad based government kwa tamaa ya angalau kwamba labda pengine ataweza kukumbukwa na kupata position ambayo itakuwa na tija kwenye serikali ijayo kama watapita. Kaja kuwa hivyo, hata yeye mwenyewe pia Kasongo kayaona leo haswa kakataliwa. Kwa hiyo joto la mwananchi linazidi kusonga bwana. Mwananchi ana yake, mwananchi kasinywa, mwananchi kwa kweli amesimama kidedea, despite kwamba amemchagua Isaac Hassan kuwa jaji wa appeal ya court of appeal, lakini still bado amekataliwa. Na pia nimeshangaa sana hii appointment ya yule aliyokuwa mkuu wa IBC wakati ule wa 2013 leo kuteuliwa tena position kuwa jaji mkuu, ama katika miongoni ya majaji ambayo wataweza kushikilia upande ule wa court of appeal. Sasa sijui pengine kwamba hili ni la kumsaidia Gachagua na kesi yake ama ni namna gani, wala sijui, sielewi, lakini tetesi kwamba hao watu ni marafiki na Zakayo ama Kasongo tangia awali. So hiyo ndio hali ambayo ipo, lakini kiukweli kubwa zaidi ni kwamba mwananchi hatakubali kuadaiwa hata waje na lugha gani, na hili linanipa nguvu kwamba kwa hali hii sasa tunaweza fanya jambo kama taifa, tukisema tunaenda kwa hili kulisimamia kwa la uchaguzi, ama kama mambo hayatakwenda sawa, basi hili litatupa nafasi ya kuweza kutoka kwa wingi na kwa fujo kudibandi kile kilicho chetu. Kwa hivyo hayo ndio mambo naweza nikazungumzia kwa sasa kama ufunguzi, kwamba wacha waishie hawa watu kuchekwa na kukataliwa na wananchi, ndivyo waelewe kwamba wako peke yao, wasidanganye kwamba wako na namba za wananchi. Asante. Okay, thank you so much Msimamo for your take, and just maybe a brief again on your side on I want us to also talk about the Sakaja Ruto Pact. That is, we saw, of course, the governor did sign a deal, cooperation deal with the president or the national government about the transfer of certain pacts, the garbage collection, water supply, public works to the national government. But we saw the Senate of Nairobi today issued his own view of what he thinks, and he criticized the whole move, saying that it violates, he won the deal and said that it undermines devolution and also violates the constitutional autonomy of the counties. He said that part of the deals that were made by the NMS are not really constitutional. And for that reason, the first thing Sakaja would have done is to ensure that all the deals that were done by the national government between, that is the former government and the NMS, should also all be reverted back.
And then after that, they can now start speaking about developing Nairobi. But the instance or the route that they've taken, according to him, Sifuna is saying it is unconstitutional, and that it undermines the devolution and also violates quite a number of laws according to his views. He also said that the deal already faces a court challenge from the public interest litigants. We've seen quite a number of litigants or activists going to court for that particular, uh, deal. So my question to you is, what are your views based on the comments of Edwin Sifuna? And also, as somebody, I know you are one of those people who advocate for uh, the devolution. As somebody who likes what devolution is doing and has always been a supporter of devolution, what are your views on this particular move? And of course, based on the comments that Sifuna did give. Simamo. Hili ndio nashangaa walikuwa wanasaini dili gani haswa Sakaja na Ruto, lakini vile vile kama ni dili ambayo itakuwa haina tija kwa mwananchi, basi itakuwa ni hujuma kwa mwananchi, na pia bila hujuma kwa gatuzi ambazo zipo haswa kikatiba na kisheria. Na lengo la gatuzi zetu japo ni nyingi, lakini kwamba lengo lilikuwa ni kumfikia mwananchi popote alipo, apate huduma ambayo atajivunia kwamba serikali iliyopo inamjali. So kama kuna mikataba mingine mipya ambayo inaunganishwa baina ya Sakaja na Ruto, nashangaa ni ya nini hii mikataba, labda pengine unieleze ni ya nini ndio tuweze kuchangia hapo. Lakini kiukweli kama itakuwa yanafungamana kwa ajili ya kwamba waweze kuzima chochote kile kuhusiana na masuala mazima na mwananchi, sitakuwa si cha maana. Kama ni kusainiana dini zao, lakini zilizo zote kwamba zina benefits kwa mwananchi, basi well and good, but siwezi ndoa pumba wakati sijajua ni nini wamesaini hapo, kwa sababu sikuweza kuwafuatilia kwa kweli. Asante kaka. Okay, not forgetting there's a planned Kakamega tour, and quite a number of leaders are coming out to give their views, and most of those who are opposing the government. Again, those who are within the government, they're saying that that move by the likes of Sifuna is not right. Some of them are even saying that it is not yet time for doing campaigns. What are the expectations of this particular tour that would be going to Kakamega, in your own view, Sima? Wakisema wakati bado tunasubiri wakati wa kampeni, huyo mtu anazungumza hivyo, kwanza ni mnafiki na hafai, kwa sababu already tayari taifa liko katika hiyo campaign mode. Kiongozi wa taifa yuko katika campaign mode since alipoingia kwa uongozi. So sisi kama atashangaa kwamba apewe muda wakati bado, ni kwa sababu Sifuna anakanganyana na kupingana na yale ambao wao wanaona ni sahihi. Kwa huyo anasema kwamba wao si nini, huu ni mnafiki. Ukweli wa mambo ni kwamba kampeni zilianza muda mrefu since 2018 mpaka sasa hivi kampeni hazijaacha, kwa sababu hakuna kikubwa ambacho tunakiona zaidi ya watu viongozi kurudi kwa media na kujaribu kuwaonyesha wananchi ati tumetengeneza, badala ya kwamba kile kilichotengenezwa kidhihiri haswa machoni kwa mwananchi, ndivyo aamini kwamba ni kweli. So unakuta mwisho wa siku wanazungumza, akimaliza katika huo mkutano ama makutano hayo ama preparation zote ni tuta, for which watu wako katika campaign mood. Maana hata manifesto imegeuka, nao siasa la funds sayo, safari ni Singapore. So these are the ones who have started hii kitu. Kwa kama huyu anapingana na ile la Sifuna kutofanya mkutano wake Jumamosi Kakamega, basi itakuwa ni hujuma, na huyu mtu hafai haswa katika jamii, kwa sababu already yeye ni kiongozi na pia anajaribu kutafuta kile ambacho ambao ni watu na wamuelewe kwamba yeye ni yupo kwa ajili yao, basi ni sawa. Wakisema leo kampeni bado, wangoje kampeni, huyu mtu atakusukuma miezi mitatu ndio imebaki, unaruhusiwa kampeni, wao watakuwa wamejipanga. Kwa hiyo ni mnafiki. Asante. Okay, thank you so much, Simamo. And also, just still on Sifuna, Governor Wanga, the governor of Kakamega, that is Fernandez, they are coming out and saying that Sifuna is being sponsored by the former president Uhuru Muigai Kenyatta and part
and that is part of the reasons why there are problems within ODM, and that he's behind the likes of Sifuna, Babu, and the other team. They are therefore giving a warning to the former president that he should desist from the activities of ODM. Your view? Kama propaganda hii ni propaganda, kwa sababu kama yeye anakuwa funded by Uhuru Kenyatta ni haki yake. Mwanasiasa akisikia kwamba anaweza simamia chama hiki ama hivi, kwa sababu haki yake, ili mradi tu kule kuna kusimamiwa kuwe ni kwa ajili ya taifa, kwa ajili ya kwa mwananchi. So I don't see any problem with funding kutoka huko, kwa sababu nani anafanya ODM kwa sasa? Kwa tumeona wale wajumbe wakidemand pesa zao kutoka kwa Mbadi, kwamba wale walikuwa Machakos especially wanajiita youth, lakini wote walikuwa wazee, wakitimandi sio hizo 14 billions from treasurer, meaning kwamba tayari kwamba chama hakina pesa na wanademand hiyo pesa ipatikane ndivyo waendeleze na kampeni yao. So kama hivyo bado nani anawafandi hii mikutano yote kama si mtu mwingine kutoka juu? Kwa hivyo lawama kumwonyesha mwenzako nini, tunageuka kwa nyani, na siku zote nyani hao ni kundule, kuona la mwenzake ili mbona liko hivi na lake halioni. Na sidhani kama tutakuwa tunaishi kwa hali hiyo katika taifa ambalo litamweka kila mtu aswajisikie kwamba yuko sawa, yuko confidence, yuko na uhuru na hana wasiwasi despite ya kabila yake. Ndivyo angalau hata hizi appointment ambazo zinachaguliwa kiubari na kiundugu, tufike mwisho viongozi watafute kila tabaka, kwa wale ambao jamii zao bado wapewe nafasi ya kuongoza, kwa sababu uongozo ni maono wala si hela na kujiinua kuingia. Asante. Okay, thank you so much, Simamo. Allow me to just say a big thank you to everyone who is watching us, and from wherever you're watching us, not forgetting Paulo. Thank you so much, Paul, for your consistency. There's also Bradley. Thank you so much. We really appreciate. And if you are watching us for the first time, kindly like and subscribe. And I would also want to remind you that this is Brother Benson Media. Over here, we do say that your opinion counts. If you want to give us your view or join the panel, I've shared a link by the comment section. You can just click it and it will direct you to the panel, and you can also give us your views as well. Yes, so something else that I wanted us to give our views on, still on Sifuna, is the tribunal stop Sifuna removal, which of course I'm quite sure that you are aware. So the ODM National Executive Committee had resolved to host Edwin Sifuna as Secretary General, replacing him with Catherine Omanyo. The political parties dispute tribunal halted the move, granting Sifuna temporary leave. His reprieve, of course, keeps him central in ODM's leadership battle, though critics like Masara, amongst others, dismiss his influence. And so the question that maybe you can give us your view on is what are the possibilities of him surviving within ODM? And do you see a possibility of Sifuna's team taking over the ODM movement? You'll give us your view on that. And then something else is Babu Owino, his remarks on ODM leaders. He also had a presser and he declared that it's time to take over ODM, demanding a national delegate conference to elect new leadership. He blasted ODM leaders, causing up to Ruto, accusing them of betraying Raila's legacy. He insists he is the rightful successor, citing opinion polls that placed him ahead of the rivals. Just your view. And again, he's saying that he's the only person who has the power again to mobilize and probably call for demonstration, especially within Nairobi. He also clarified that he's been part of all the demonstration and is the one who has been organizing all the demonstration happening in Nairobi. Your view, msimamo on the two? Maswali ameuliza yampige mpaka mwingine amenipita. Ntarudia. Umesikia ya Babu Owino?
kwamba Okay. labda Babu Owino, unajua nimeangalia mambo mengi ambayo ameyazungumza, lakini sio nataka kujua haswa pale ambapo amezungumza amehit wapi haswa, ili tujadiliane kwa pamoja na pia nipate kujenga Okay. hoja ili kwa faida ya wale wanaotusikiza. Okay. So first, just give us your views on what the tribunal did decide about Edwin Sifuna and the possibility of him taking over the party. Asante. Wacha And nijibu hilo then kabla hilo la pili, your view. kwa sababu Okay. talijibu tu kwa haraka haraka hilo, alafu taniuliza hilo la pili. Tribunal hii si ile ambayo iliweza kupinga haswa kuondokelewa kwa SG, yaani kwamba hii tribunal ni mahakama, unajua sijaelewa hapo, lakini kama ni hiyo tribunal inamaanisha ni hiyo ambayo ni ile makataa yaliyotolewa na mahakama. Sidhani kama hiyo itamsaidia tikirudi kuweza kuunganisha tena ama ODM wala kumpa mbavu, kwa sababu hawa washameza chambo, wamebaki kwenye ndoana na watabaki kusalute for their own benefit, si kwa ajili ya mwananchi. So kwa kweli Sifuna angeachana mazima swala hii, kwa sababu uwezo wa kumbadilisha tuko nao, na waeleze uefuadi yake, achane na hiki chama, maana ni cha wachache ambao wanakuta ni chao. So wengine katika taifa ni lazima wawafuatefuate, kwa sababu wanaamini ni chama kikubwa, tuna chama kikubwa cha kutoka Limpopo mpaka si wapi. So kiukweli Sifuna tumeabuse, wangebembelezana na hawa, wangeacha wakaua chama yao mazima ama kunyanyua out nje. Kama ni party leader pengine haswa ndio wamemuita, kwa sababu wamegundua makosa yake, ana haki ya kumsikiza. Ndio hapo kama wataweza kufutilia mbali haswa masuala hayo, lakini kiukweli kama huyu yupo huyo aliye kuteuliwa, sasa yeye ndio ameshika hatamu, Sifuna lake halina lolote, hata mahakama ikikataa, lakini bado itakuwa ngumu yeye kupata nafasi na kuleta tena uwiano na umoja haswa ule ambao ulikuwepo katika chama cha ODM. So kwa kweli mimi my advice ni kwamba ajipange aidha kwa Devolution ama atengeneze chama chake na wafuasi wake. Nadhani hiyo ndio mchango wangu kwa haya ambao umeniuliza kwa hili swali. Labda uniulize hilo la pili na la tatu, na nione vile ambavyo tutaweza kuweka sawa. Asante. Okay, la tatu basi ni mambo ya Babu Owino ambayo hujatupea maoni. Nimesema ya kwamba Babu Owino has declared that Naam. and you can mute kidogo. I just give you the view and then you can unmute. So I've said that the Honorable Babu Owino remarks on the leaders of ODM. Babu declared that it's time to take over ODM, demanding a national delegate conference to elect new leadership. He blasted ODM leaders, causing up to Ruto, accusing them of betraying Raila's legacy. He insists that he's the rightful successor, citing opinion polls that placed him ahead of the rivals. Just your views. Do you think he has the capability of taking over the ODM, and that his remarks that it is time to take over ODM, how viable are these statements in your view, msimamo? Hapa kuna kizungumkuti anyway, lakini kama baba nakuta mbavu zake ziko sawa, anaweza unganisha chama sawa. Yes. Okay. Yeah. So I think maybe just give us your views again on Matiangi's comment on election. Former Interior CS Cabinet Secretary Fred Matiangi, and now the Jubilee presidential candidate, insists that 2027 flag bearer process must be free, fair, and transparent. The Party of the National Unity, that is the PNU, finally endorsed him, pledging not to fail its own candidate. And again, maybe let me just give my views on that.
Matiang'i, of course, has now gotten support from the PNU, something which is very crucial for his presidential bid, based on the fact that the presidential, I mean, from what we've always seen, the presidential ticket requires a lot of support, both from the local parties, both big and small, as a way of him getting to be understood by the people and also getting endorsed. Remember, the Azimio, for example, had more than 20 political parties endorsing one Raila Amolo Odinga. And partly, most of the parties, half of it actually endorsed him before even he was elected as the presidential candidate for Azimio. So that, of course, is an upper hand for Dr. Matiang'i, especially having in mind that he's going for this presidential debate. I mean, is going for this presidential his presidential bid. So ours, of course, is just to wait and see how many political parties are going to give him a chance. I mean, endorse him for that particular seat. Apart from that, yeah. So I think today we've had just our own views, and maybe something else that I can give my views before we close is there's Kenya Somali border wall controversy, where the 80 billion project launched in 2015 to build a 700 kilometers wall has largely failed. Only 10 kilometers was completed at a cost of 3.4 billion, later vandalized and abandoned. And part of what is being asked here is responsibilities have shifted between ministries, but progress stalled. And issues, of course, of accountability are being raised. Now the question is, where is the remaining billion? And where has it gone to? A question that is being asked over here. We'll wait to see how it goes. And then Uhuru Ruto clash in Addis Ababa. At the AU summit, President Ruto and former President Uhuru Kenyatta met alongside Ethiopia Prime Minister Abiy Ahmed. Reports suggest tension resurfaced, with Abiy asked to mediate. Uhuru also convened with AU, EAC, SADC facilitators on DRC mediation. And of course, that gives us a bit of what is happening in our Kenyan domestic rivalries are spilling into the continental, diplomacy. Something that we really need to be keen about, especially when you see top leaders are not in good stands. Yeah, so something else that I would want to give my view on is we saw Kindiki, the deputy president, rain incident. The deputy president Kithure Kindiki went viral after rejecting an umbrella and addressing residents in Nakuru under heavy rain. He said leaders should share the same experience as citizens. If they are getting rained on, we should too. Rain is a blessing. Those were some of his comments. This, of course, has sparked debate. Some praised humility, others show poor optics, something that is also very key. And my last remarks would be on the new state appointments. President Ruto announced fresh parastatal appointment in a Gazette notice. Salim Jambi Muhihu was reappointed as chairperson of Kenya Investment Authority, among other reshuffles. Of course, supporters frame this as a reform. Critics see it as a patronage and consolidation of power as we head towards 2027. Yeah, so those would be my remarks for today, and I want to take this opportunity to just say a big thank you to everyone who joined us today, and of course remind you that this is Brother Benson Media. However, here we do say that your opinion counts. If you're watching for the first time, kindly like and subscribe, because if you do so, it is a way of supporting us, na sisi hapa tutasema ni asante. Let me now take this opportunity to wish you all and to thank everyone who joined us, including Paul.
very blessed night, blessed morning, blessed afternoon, blessed evening from wherever you're watching us from. Thank you so much, and may God bless you. See you again tomorrow. Bye bye for today.